Gjithve. Good afternoon, everybody. I'll try to mix a little bit between English and Albanian. Nga pak një pjesë do ta kemi në Shqip të fjalimeve, një pjesë në Anglisht. Kanalet I keni një në gjuhën Shqipe, 2 gjuhën Angleze dhe 3 gjuhën Serbe, më duket, kështu që keni pajisje të përkthimit për ata që kanë nevojë. Do të mundohem të jemi shkurt, mirë se keni ardhur gjithë në këtë pasdite për të na bashkangjitur në këtë ceremoni. Kam sinjale që përkthimi nuk po shkon. Është përkthimi? Test. Is it okay now? It's okay now? Okay. Faleminderit edhe një gjithëve që keni ardhur. Sot, në fakt, këto lloj ceremonish nuk janë tipike. Ceremonitë kështu të mëdha janë zakonisht kur hapet një projekt, ato që I quajmë si kick-off, apo fillimi I projektit, dhe ceremonitë e mëdha janë në mbyllje të projektit. Ne do të mundohemi që t'ju mbajmë të informuar në vazhdimsi, sepse hapjen e tij vitin e kaluar. Në vazhdimsi për t'ju informuar për të arriturat e projektit dhe për planet që ne I kemi në vazhdimsi. Dhe atë sot do t'i dëgjoni nga fjalimet që do t'i mbajmë dhe në fillim do të kemi Jolanta Kristova, e cila do të ju adresohet me një fjalë mirëse. Do t'ju informoj në përgjithësi për qëllimin e këtij organizimi sot, ndërkohë që do të shkojmë pastaj me fjalët tjera të rastit sipas agjendës, dhe unë do të mundohem ta moderoj kalimin e pas agjendës, kështu që Jolanta dhe Good afternoon, everyone. Dear Mr. Bruza, dear Mr. Idrizi, dear honorable dignitaries, we have more than 2. Dear honorable, it's an honor for me to greet you today on the occasion of the most important element of our project. But I am really happy to welcome the people from the courts that are responsible to deal with criminal conviction data and our small army of young legal professionals that are joining our project this month in order to assist with the most important element which will make our NCCR system really operational and functional, inputting the data into the database. So until we met with most of you in October 2017 when we were launching the project. Between this date and today, our project managed to build the foundation for the database. What we start today is inputting the data since June 1999, which was the decision of the Kosovo Judicial Council, and the funder of our project that this project will end and the system will be fully operational and the data will be inside. Let me briefly remind what the project main goals are and provide some further information. This project is funded by the EU IPA funds. The main objective of the project is to support KGC and other relevant Kosovo institutions to increase the standards of the judiciary, to improve the law enforcement, and to enhance the rule of law sector in Kosovo by establishing. The 4 most important objectives of the project are as follows. The first, it is to improve and NCCR.
The second one, creating the electronic database which will contain all convictions issued by Kosovo courts and will provide fast and reliable services to the citizens and institutions in Kosovo. The third objective is building the administrative structure for the NCCR and capacity building and training of all different target groups of users of the future system. The fourth, old conviction information. When we use the word old, but practically it is the entire production of the Kosovo court in terms of final judgments with convictions. The main beneficiary of our project is the Kosovo Judicial Council, which is the public institution that hosts the NCCR in Kosovo. Today, our whole team would like to underline specifically the excellent engagement of the KJC, its members and its staff in our common work. Today, established together, and the involvement of KJC has been motivated, has been competent, has been energetic, and this is something to be really honored. However, the establishment of the NCCR is an interdisciplinary matter, and it is an interinstitutional effort. That's why we cooperate with the Kosovo Civil Correctionals, and particularly with the Ministry of Justice, our partners, to whom I would like also to say thank you very much for our excellent cooperation in the project. When the NCCR is fully functional, it will create a wonderful tool for the judges, prosecutors, and the other law enforcement institutions and staff for the purpose fully provides without consulting the criminal records of the defendants. When the NCCR is ready to use it for the purpose of administrative proceedings as provided in law. Proceedings also includes working in child care professions. But there will be others and others that will Kosovo law will and is providing. And the third very important function of this NCCR is to provide citizens with the service of receiving and presenting certificates for the purpose of their employment, visas, and other purposes. Now, our dream is to make this fully electronic. But this is something that will be in the future. So until this date, the basic core element of the legal basis of this, the NCCR system has been finalized. KJC adopted the core regulation in May, and now the sub-legal acts are under preparation. And our team, with the help of the key expert and short-term expert, managed to develop the database in a situation to be able to take the old conviction data. The database will be developed further on together with the amendments of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code that are being developed as we speak. What else would I say? You will have the Deputy Team Leader, Bardil, presenting to you the team of 50 legal professionals that will join this month. I would like to tell them that we petition that was
brilliant professionals, and we are very hopeful that the quality of their work will be good enough. You will have also our information technology expert who will present the database. Telling you about the very, very difficult element, which is for when the NCCR in Kosovo is ready, it will be meeting all the standards of the European system so that Kosovo can join this system at the moment it is invited to. This system has been established in 2012, so we are even following the elements that are being developed as we speak, and the new element is a special module for third country nationals, which are not EU citizens. So this is a little bit element of the future, but whatever may be earlier, later, it will be at some point on the EU path of Kosovo. To conclude, the main result expected to be achieved through in Kosovo of a reliable and fully functional nationwide, digitalized and centralized criminal conviction registry, representing an efficient mechanism for the access to an exhaustive criminal record overview for all the purposes as defined in law, for the criminal proceedings, for administrative proceeding, and for issuance of conviction certificates for the needs of Kosovo. I would like to thank also the project, but of course we have the help of a big number of short-term experts, and some of them are here in this room now, and of course to wish success to everyone involved for the future elements of the project. Thank you very much. Don't forget to take this. It explains our achievements in detail. Thank you, Jolanta. Thank you very much, Jolanta. Implemented in Kosovo, but has been providing continuous support and advice how to best maximize the presence of this project in the overall efforts of Kosovo judiciary to implement a functional NCCR system. And with their support, we have managed to implement half of the project almost now very successfully. So I would like to invite Mr. Bruza, the head of cooperation of the EU, for a speech. Thank you. Results of this project, also because I contributed in preparing them, is not usual that is clear what, and I am happy about that. This project is very useful. It will increase the efficiency of the system, the justice system in Kosovo, and in aligning it with our Chapter 23 of the EU Acquis. Why we are investing so much in justice in Kosovo? Because the game shall be clear if economical actors are supposed to play their role and in supporting the economy of Kosovo. I suppose you have seen the World Cup, and there is now the VAR, this system that allows to check exactly if a penalty is due or no, or not due. So, for this reason we are working in Kosovo, in order to make the VAR system working in the same way for everybody. So, and is why of the Ministry of Justice and of the VAR system in the football sector. It took 30 years that time in order to help the economy of Kosovo in growing. Is why we need to be fast and effective toward this project that is aimed in setting up the national
centralized criminal records. It seems a strange thing. When I applied, I entered in the European Commission a long time ago, but when I presented my candidature, among other things, I had to... database that we have developed, so thank you once again. Të Republikës Kosovës, ne si projekt edhe fizikisht jemi të vendosur në ambientet e Këshillit, dhe përkrahja e tyre dhe bashkëpunimi shumë i ngushtë nuk na ka mungu asnjëherë, dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor personalisht ka ofruar gjithmonë përkrahjen, ndërojmë sërish, duke ftuar që na adresohet me një fjalë edhe kryesuesi po ashtu. I nderuar zotërit Bruza, drejtor për bashkëpunimin zyrën e BE-s Kosovë, i nderuar udhëheqësi e projektit zonja Kristova, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotërinj. Fillimisht është kënaqësia imja që si kryesuesi i KGK-s të shoh një prezencë kaq të madhe të juaj në këtë ceremoni. Fillimisht e kisha thënë edhe në ceremoninë inauguruese të projektit që funksionalizimi i sistemit kombëtar qendror të evidencës penale është i rëndësishëm dhe ka një rëndësi të veçantë, jo vetëm për sistemin e drejtësisë penale, por edhe për sundimin e ligjit në përgjithësi në Kosovë. Rëndësia e funksionalizimit të sistemit kombëtar qendror të evidencës penale është e shumëfishtë, por duhet të nivellizoj të paktën 3 aspekte mjaft praktike të vënies në jetë të këtij sistemi. E para, funksionalizimi i këtij sistemi dhe do të shërbej zbatimit të politikave publike, institucionet gjyqësore, por dhe agentët tjerë të sundimit të ligjit në përgjithësi, do të kenë çështje të lehtë, të shpejtë dhe efikase në të dhënat penale të personave të dënuar, kësaj duke mundësuar shkarkimin efikas të detyrave të tyre publike. Në përfat të evidencës penale ekziston dhe kemi pas raste praktik. Pikërisht për shkak se nuk kemi një evidencë penale. Thotë një person që është dënuar në një gjykatë, shembull në Prizren, Peja, apo kudo tjetër, shpërngullet në Prishtinë, aplikon për të pajisur me certifikat që nuk është i dënuar, ai derish mund ta merr certifikatën që nuk është i dënuar dhe atë ta përdor për nevoja të realizimit të interesave të tij. Me këtë evidencë pamundsohet një mundësi e tillë e kjo shpërdorimit të certifikatave për persona që nuk janë të dënuar. Se sa është e rëndësishme evidenca qendrore penale, ne kishim një kërkesë nga KQZ-ja që brenda një afati të jashtëzakonisht shumë shkurt, KQZ-n ta pajisim me të dhënat e personave të dënuar, të cilët ishin kandidat për zgjedhjet komunale ditë një fizik dhe t'ia dërgojmë. Me këtë evidencë, sikur ne ta kishim këtë evidencë më herët, do të ishte shumë e lehtë. Nuk ka pas nevojë ne të marrim sërish dosjet në për arkiva, në për plore e të hulumtojmë. Kjo do të thotë është një arritur një projekt shumë vital për sistemin gjyqësor të Kosovës. Komponenta e dytë, funksionalizimi i këtij sistemi do të kontribuonte në mënyrë domethënëse sigurisë juridike të qytetarëve. Atë çka thashun që do të eliminohen manipulimet, gjithsesi shpërdorimet me certifikata fundamentale të qytetarëve, janë shpesh subjekti i shkeljeve, si rrjedhoi veprimeve të autoriteteve publike. Në këtë drejtim, sistemi kombëtar qendror i evidencës penale do të eliminojë çfarëdo dileme rreth të kalurës penale të qytetarëve. Do të shërbej si një rrjet e sigurisë për qytetarët, duke siguruar që vetëm të dhënat e personave të dënuar janë dokumentuar pa paragjykuar përgjegjësinë penale do një procedurë penale. Me deri se sonë prezumim pavarësisht, do thotë askush nuk mund të konsiderohet penalisht përgjegjshëm përderisa me gjykim të formës prerë, gjykatës mos të dënohet. Së treti, sistemi qendror kombëtar i evidencës penale do të kryejë një funksion të shërbimit publik në dobi të qytetarëve, sapo të funksionalizohet dhe të bëhet digitalizimi i tërësishëm i të dhënave penale, qytetarët do të jenë në gjendje të gjenerojnë të dhëna mbi të kaluarën e tyre penale, që do të shërbejnë për qëllime të shumëfishta, qoftë private, qoftë punësimit, kandidimit për një pozitë publike apo dhe udhëtimit jashtë vendit.
Sot me fillimin e digitalizimit përshënohet një përpjekje mjaft serioze në një jetësimin e sistemit kombëtar qendror të evidencës penale. Një projekt që realizohet fond mbështetjes gjeneroze të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, në kuadër të mbështetjes financiare të parantarësimit së pjesës teknike të realizuar nga ekipi i partnerëve implementues. Me këtë rast dua të shpreh për partnerët implementues duke siguruar që ata të gëzojnë autonomi dhe pavarësinë e plot operacionale në implementimin e këtij projekti. Besim me shpresë që projekti do të realizohet brenda pritjeve të gjithë partnerëve dhe një të të afër do të mund të diskutojmë për projekte të ngjashme, shumë praktike dhe që adresojnë nevojat imediate të sistemit gjyqësor të Kosovës. Ne si KGK, por edhe krejt gjykatat në Republikën e Kosovës dhe të reja që së bashku me projektin dhe me stafin e gjykatave do të regjistrojnë me saksi të gjitha shënimet penale për personat e dënuar në Kosovë. Për fund, dua të falenderoj edhe një herë përzemërsisht Bashkimin Evropian për përkrahjen e vazhdueshme që ka ofruar jo vetëm në këtë projekt, por shumë projekte tjera dhe po ofron për sistemin gjyqësor dhe për qytetarët e Kosovës në përgjithësi. Në fund, dua t'ju uroj punë të mbarë dhe të suksesshme ekipit të projektit dhe sidomos të gjithë të angazhuarve të rinj për punën që ju pret. Ju falenderoj për gjitha përkrahjen dhe ndihmën që po na ofron Bashkimi Evropian. Këtë projekt thash edhe njerë që është shumë vital për ne. Faleminderit. Shumë shpesh ajo që paraqitet është në formë të shkurt edhe sa më thjesht, por në fakt një punë kemi pas në vazhdimsi debate, konsulta, jo vetëm me Këshillin Gjyqësor, me gjyqtarët, prokurorët dhe me zbatuesit në praktik të ligjit, por sidomos me Ministrinë e Drejtësisë. Për shkak që Ministria e Drejtësisë kryesore mungesën e një evidence penale qendrore kombëtare, por kemi realizuar gjatë kësaj kohe e kemi kuptuar që ka nevojë edhe për ndërhyrje ligjore, edhe në kodin penal dhe në kodin e procedurës penale përmes sqaruar disa dispozita kryesore që lidhen drejt për drejt me këtë evidencë dhe po ashtu kemi bashkëpunuar shumë ngushtë edhe me Ministrinë e Drejtësisë e cila është prezent sot. Ministri ishte në mbledhje të qeverisë e cila po mbahet në njëjtën kohë, por tojmë sekretarin e Ministrisë të Drejtësisë dhe në fakt ne kryesisht me sekretarin dhe nivelin teknik aty e mbajmë bashkëpunimin, ministrat tek ne edhe ashtu ndrohen goxha shpesh, kështu që sekretar, faleminderit. Faleminderit Bardhyl, përshëndetje për të gjithë, nderuar zoti Brusa, nderuar zoti Idrizi, të nderuar pjesëmarrës. Është kënaqësi për mua që yli që sot nuk ka mujt me marrë pjesë për kundër dhe dëshira nisjes së digitalizimit të dhënave penale në kuadër të projektit të financuar nga BE-a. Është një aspekt shumë i rëndësishëm nga perspektiva jonë për sistemin gjyqësor e cila ku të dhëna digitalizimit të dhënave është identifikuar si një nga sfidat dhe çështje që duhet të adresohet në një periudhë afatshkurtër. Vlerësojmë që digitalizimi këtyre të dhënave është shumë i rëndësishëm për një sistem të drejtësisë më efikas dhe më transparent dhe kusht i domosdoshëm në veçanti për garantimin e sigurisë juridike si për qytetarë ashtu edhe për biznese dhe po ashtu do të adresoj disa elemente kyçe që ndërlidhen me procesin e integrimeve evropiane të vendit. Siç e dini, Ministria e Drejtësisë gjatë kësaj periudhe ka ndërmarrë një numër të madh të reformave, qofshin ato ligjore, qofshin reforma tjera progresive për gjyqësorë në mënyrë që të përmirësojnë sistemin gjyqësor në vend. Prandaj edhe kjo shkon në drejtim të politikave efektive penale, siç e potencoi zoti Brusa, në mënyrë që të adresojmë mangësitë e identifikuara. Mu për këtë, me kërkesë të Ministrit e Drejtësisë, Ministria e Drejtësisë ka iniciuar procesin e rishkimit të kornizës ligjore që trajton aspektet penale.
Në këtë kuadër është filluar përgatitja një koncept dokumenti për evidencën qendrore penale në vend, ku së bashku edhe me evidencën cilën do të prodhohet apo me digitalizimin që do të prodhohet në këtë proces, do jenë vlerë shtuar për rishikimin funksional të sektorit të sundimit ligjit, procesi iniciuar nga Ministria e Drejtësisë, cili do të kulmojë me një reformë të thellë në relevant në sektor, në veçanti me ndihmën e projektit nga BE, Sistemi Kombëtar Qendror i Evidencës Penale në Kosovë, do të analizojmë gjendjen reale në terren, si në aspektin ligjor ashtu dhe atë institucional, cilat kanë vënë në pah por edhe mosat që duhet të ndërmerren për rritjen e sigurisë juridike, të cilat do të mundësonin themelimin e një evidence penale të shëndosh dhe në funksion të duhur si për qytetarët ashtu edhe për bizneset në vendin tonë. Kryesuesi si rezultati i këtij projekti dhe në fond përgëzoj edhe projektin të cilin e ka iniciuar projektin dhe uroj realizim sa më të suksesshëm të tij. Ju falenderit shumë. Shumë falenderit sekretar. Ju ishini që sot pranishëm janë 50 të rinjve të reja, si që ju referuam edhe në fillim, edhe në aspektin e dukjes duken bukur, nga një bluzë të bardhë me shajnë e projektit, që do të shpërndahen në gjykata, do të mundohem të jemi shkurt ja bëshëm disa informatat përgjithshme për ta. Si që është para pa dhe me planet e projektit, ne këtë punë e digitalizimit thanave djetra penale do të bëjmë së bashku me Këshillin Gjyqësor, 50 bashkëpunëtor që ishini sot këtu, të cilët do të shpërndahen në gjitha gjykatat themelore dhe në gjitha degët. Do të kemi një ekip mobil dhe ekipin kryesor në Prishtinë si gjykata më ngarkuar në Prishtinë. Në secilën gjykatë themelore një ekip prej 3 personash dhe në secilën degë të gjykatave do të kemi nga një përfaqësues dhe së bashku me Këshillin Gjyqësor jemi marrë vesh, do ta shohim si pjesë e memorandumit që do të nënshkruhet sot pas këtyre fjalimeve, që edhe Këshilli Gjyqësor ka përcaktuar nga një zyrtar në secilën gjykatë dhe në secilën degë të gjykatave, që së bashku me ekipin që kemi angazhuar ne të bëjnë digitalizimin e këtyre dhënave të vjetra penale që siç u përmend edhe në fjalime, pritet të jenë diku rreth 250.000 dhëna penale që nga 99-a deri sot. Bashkëpunëtorët do të jenë të angazhuar për një periudhë kohore si fillim 6 mujore. Këto janë planifikimet tona paraprake të projektit për kohën që duhet në dispozicion për të bërë regjistrimin e këtyre dhënave të vjetra, por si në çdo projekt tjetër, në fakt kur të fillojnë puna në terren, aty ka edhe vështirësi, pengesa që mund të mos i kemi planifikuar e parashikuar si duhet, edhe pse ne kemi bërë planifikimet maksimale. Por në rast se nuk arrim brenda 6 muajve, siç u përmend, ne do të kemi parapa mundësinë që të zgjasim për një periudhë të nevojshme kohore për me realizuar deri në fund regjistrimin e gjitha këtyre shënimeve penale. Kështu që nuk ka qenë procesi i lehtë, angazhimi i këtyre 50 trinj dhe trejave. Ne kemi bërë një thirrje publike, kemi shpallur një konkurs ku kanë konkurruar diku 800 kandidat. Jemi munduar të bëjmë maksimumin të identifikojmë kandidatët më të mirë të mundshëm. Kemi organizuar një provim me shkrim si fillim dhe të gjithë diku rreth 200 kandidat janë nënshkruar një provimi me shkrim dhe kandidatët që kanë qenë të suksesshëm në këtë provim me shkrim janë ftuar në intervistë me gojë të Këshillit Gjyqësor dhe së bashku me përfaqësuesit. Ne besojmë që këta që ishin sot këtu kanë kaluar për një proces filtrimi që në fakt ne ndihemi shumë komod që jo vetëm brenda 6 muajve, por edhe më shpejt do të realizojmë regjistrimin e këtyre dhënave në databazë, me që jemi të bindur që këta 33 që janë sot këtu janë super talentuar, shumë të shkathtë, me dije shumë solide ligjore, me shkathësi teknike kompjuterike. Dhe shumë të që ka dhënë mundësia për me dhëna ata kontributin të krejtë për dhëna në Kosovë, në të qytetarëve.
Për pjesën e databazës e kemi bërë për modernimin, e cila është sot të bashkë, është një eksperiment që në projektin tonë. Dhe ne juristat të në shqipanë shumë vesh nga databaza, por kjo s'ka arrit neme nga eksperte ligjore. Nuk e di atë që na të mirë me transmitu dijen, apo kemë qenë të patishëm me mora dijen, ose këtë sot. Dhe da përtërsi një eksperte IT-s, apo dhe një eksperte ligjore, nuk e transmitu nga IT-s, që dhe do informacion e shtesë të databazën e ligjore. Dear audience, now that you have heard about the project, I will give you a more in-depth view of the actual system that we are very excited to present today. But before we delve into the matter more deeply, let me just say that it is not very often that IT professionals get to be involved in very exciting and meaningful projects, so it is my honor to be part of the project as meaningful as this one. And you'll see by the end of my presentation about the job, you'll understand what the system does, and you'll see why we are extremely proud of the work. Now, one of the most critical aspects in software product management is the process of requirements engineering, and that is designing specifically what the system should do, and throughout the process, make sure that the system does what it's supposed to do. We have witnessed many cases when systems are built, but they are not used in day-to-day cases, and they don't provide value for the institutions. That's why a lot of effort and focus of this project has been into really understanding what are the objectives that need to be achieved and the problems that need to be solved through NCCR. So only once we have gone through requirement solicitation, analysis, negotiation, validation, we have got a clear understanding of the boundaries of the NCCR. The challenge for our team was to design a solution that will enable digitalization of records since 1999, and as many of you know, there have been 3 different codes throughout this time frame. Therefore, the project managed to import and have all the 3 criminal codes in the system, so now the process of digitalizing all conviction records can start. To understand the landscape where the NCCR system sits, let us look at the life cycle of one criminal proceeding. From the moment that there is a reasonable doubt that a criminal offense has happened, the investigation stage is initiated, then indictment is issued, the trial proceeding, the trial stage of the criminal proceeding is conducted, and final judgment. The court issues a decision, a binding decision. Representation of the system. There are 6 key modules, and the first one captures the data, the personal data, first name, last name, date of birth, the place of birth, and all other identification data related to the convicted natural person, legal person, or a minor. As you see, there are some entities and some systems that NCCR interacts, and you can see the nature of the interaction. For instance, for natural person, once there is a match, the data are retrieved from the civil registration agency. This is extremely important because we need to be able to identify properly the person in order to finally issue the certificate for the criminal past. For legal persons, the data are retrieved if there is a match from business registration agency based on business number. For convictions details, the module basically captures the decision, the date of finality, and the legal basis of the... You see there is a link with the case management information system that is to be established once CMIS is ready. Now the good thing is that we have managed to create a data structure that will be fully able to accommodate convictions once the system is up and running in all the courts.
Why data entry, consistency and efficiency in managing information within the judiciary. Captures the data for sanctions, for penal sanctions, replacement of the sanctions as foreseen by law. The execution module extremely important because once the penal sanctions have been executed, there is the process of rehabilitation that can be initiated. So capturing valid data in the execution module is of high importance. Now the last two modules, the expungement and the certificates, the generation for certificates and extracts, are the modules that are of key importance for the public, for the citizens, and directly impact the lives of the people, because they will be able to retrieve, to make a request, and the system will generate the certificate based on their criminal past, or if there are no criminal records, then no. Some reporting module is of great value for a large number of stakeholders, because we will have a wealth of data, because we will digitalize records since 1999. So what does this mean? It means that a lot of authorized users will be able to sit and look at the conviction, at the nature of the convictions, be it from the specter of criminal offense, the type of sanction, the number of convicted juveniles, the number of conviction by court, by age group, by gender, and lots of data analysis, which will enable policymakers to really understand the nature of convictions and draft intervention programs and policies that will curb criminal behavior. Now, as many of you know, there are things that happen even after the conviction is final. Now, let me mention the three scenarios that have to happen, one of them, kind of conditions, in order for the NCCR data to begin the process. First is every citizen that is convicted, be it natural or legal or minor, once the final conviction is made by Kosovo court, the system enables capturing of data for foreigners for whom Kosovo court has convicted them, as well as Kosovo citizens who have been convicted by foreign courts, and then Kosovo court process in accordance with international agreements. So we have three types of scenarios that trigger the storing of data in the NCCR. Now, after the conviction is made final, there are different types of events that can introduce change of data, such as extraordinary legal remedies, or unification of sanctions, or amnesty, pardon, or ruling of annulment of a wrongful conviction, and these are all the scenarios that have been captured in the NCCR. The interoperability with the CMIS has been driving a lot of decisions, because again, we want to make sure that the system produces accurate records. Therefore, once CMIS is ready, up and running in all courts, we will be able to completely eliminate manual data entry and just retrieve data from the CMIS for all convicted natural persons, legal persons, and minors. And finally, the system, the NCCR system, will become part of it. So in clear understanding of what is within the system and outside the system, and you understand why we are very proud of what we have done and what we are about to do from now on. Thank you, everyone. Faleminderit Vlerë, përshëndetje se si kemi pas faje na që se na bëj ti. Në pjesë në fakt jo pse na ka munguar ndonjë bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor apo ndonjë përkrahje për Këshillin Gjyqësor, siç e thash në fillim, por ne kemi edhe një memorandum formal për këtë pjesë sidomos të projektit, angazhimin e të rinjve dhe të rejave në gjykata, që ka pas disa specifika të veta, dhe për këtë qëllim ne kemi hartu një memorandum me Këshillin Gjyqësor, që është pjesë përpjekjeve të bashkëpunimit tonë të vazhdueshëm për implementim të projektit. Këtu, së bashku me kryesuesin e Këshillit Gjyqësor, dhe 2 minuta dhe pas saj, pastaj do të kemi një koktel. Që ftoj Jolantën së bashku me kryesuesin zotin Idrizi
për të bënë çmimin edhe formalin e paramendimit. Faleminderit gjithë dhe ju ftoj për një koktejl rasti në hall.